Olá, pessoal, bom dia, como estamos? Eu tô bem, eu tô um pouco cansada. Eu tô ainda na minha cama, como sempre, gente. Eu tô sempre na minha cama. Eu tô cansada. Bom, we are going to talk about the past subjunctive em português hoje. Vamos lá. Let's get going. Começamos. Primeira coisa, como se forma? Como sempre, temos ver como se forma os verbos, como se forma essa parte da gramática, porque é importante. Você não pode escrever e se você não conhece as formas, você não vai poder usar esse tempo verbal, gente. É importante. Okay, so let's talk about this. According to textbooks and the, very academic way to go about this is you got to take the Alice form, so third person plural form of the preterite. The preterite, remember that is like the past tense, so eu comi, você comeu, nós comemos, right? So we have to drop the RAM because in the preterite, for example, com chegar, okay? Let's talk about chegar, so it would be chegaram. Right, is the past tense of the alias in the preterite. Okay, so we're going to drop the RAM and add the appropriate endings, as you'll see right here. So if we had chegaram, take away RAM, the endings for eu, SSE, same with você, ele, ela. This is bastante fácil, essa parte aqui, porque eu, você, ele, ela, eles têm o mesmo, like the same letters you're adding at the end, okay? It's equivalent for all of them, right? Did you see that? With noise, it has an accent here, okay? So remember that. And then for the last one, all you're doing is adding an M to this formation up here, okay? It's the same thing as these guys, we're just adding an M, okay? M's are very popular with the vocês, eles, elas formas, tá bom? Okay. These are some weird looking ones. Here's why they're weird. Because in the preterite, they're irregular, okay? So it doesn't mean that they're irregular in the past subjunctive. It just means that they were irregular in the preterite, which is where we're taking the past subjunctive from. So therefore, we're like, oh, they're irregular. They look bizarre. But really, they're just being formed the exact same way as these guys. Por exemplo, estar. Vocês sabem o que a forma do estar no pretérito para eles é estiveram. Okay, so estiveram is the form for eles in the preterite. So if you had add estiveram, which looks like this, estiveram, you take away the REM and add the appropriate endings. It's the same thing, right? Same with ser. In the ser eles preterite, it's foram. With ter, it's tiveram, okay? Mesma coisa, gente, é a mesma coisa. So know these ones. These are used especially ser. Ser é importante, gente. You have to know fosse. Okay. Você usa o past subjunctive, aka subjuntivo imperfeito do passado. It's pretty much known as the imperfect subjunctive, right? But I'm just going to call it the past subjunctive because I don't pay attention to that stuff. So se usa quando se fala do passado, tá bom? Let me give you an example of the subjuntivo do presente. Okay, this is the presente. Eu quero que você faça a cama. Gente, fazer a cama quer dizer make your bed, right? Eu recomendo que ele coma muita fruta, tá bom? This is using the forms we just looked at, okay? Let's look the subjunctive of the past, so the subjuntivo imperfeito. Eu queria que você viesse ao meu casamento. This is wedding, casamento. Viesse. What's this from? Vir, because vieram is the preterite of elis, and vir means to come. Viesse. Know that one. Again, it's not irregular, it's just irregular because the preterite is irregular. Vieram, viesse. Era possível que ele fosse o namorado dela. That's boyfriend. So it was possible that he was her boyfriend. Eu pedi que você me dissesse a verdade. Por que não fez isso? This is from dizer. Because dizer in the Elis preterite is disseram. Tá bom? And this is from pedir. I asked. Okay. Guys, you always use the subjuntivo do imperfeito, or the past subjunctive, whatever you want to call it. You always use the past subjunctive with como se. When you see that expression, which means as if, as though, you use the past subjunctive. Por exemplo, ele falava como se fosse o presidente dos Estados Unidos. He was speaking as if he was the president of the United States.
Nós corríamos como se fosse o fim do mundo. We were running as if it was the end of the world. Ela se comporta como se fosse uma princesa. She behaves or acts as if she was a princess, tá bom? Always. Depois dessa expressão aqui. Muito importante. Não se esqueçam. Ok, agora vamos fazer, como sempre, um exercício. Eu quero fazer a primeira frase juntos e depois vocês vão fazer todas essas frases, o resto do exercício, sem eu, ok? So, let's do this one. Juntos. E depois vocês vão fazer isso sem a minha ajuda. Ok, so let's see this. Eu ficava em casa com ele. Para que ele, blank, me ajudar com as tarefas? Okay, well, first thing, when you see a sentence, especially when you're doing this on your own and not in a test, look at the words you don't know. So, ficar em casa means to stay at home. Ajudar is to help. Tarefas could be like chores or homework, stuff like that, okay? Some kind of work. So, eu ficava em casa, I was staying at home with him, so that he, blank, me ajudar com as tarefas. Okay, well, we're gonna have to use para que ele in the past, because para que... Desculpa, gente, eu tô doente. Okay. Para que uses the subjunctive. In this case, we're doing it in the past. So we have to put poder in the past. Let's see. Well, poder with the L's preterite form, right? Because that's how we're taking it. So we form the past subjunctive. It's going to be puderam. Puderam. Eles puderam. That's the preterite. So if we know the preterite puderam, we got to take away the RAM and add the appropriate ending. So with ele, it's going to be pudesse. I'm going to go super fast. Actually, no, I'm not going to show you the answer, but it is pudesse, okay? So pause the video, put in your answers, then we'll look at the respostas. Tá bom, ok, gente. Nós já fizemos isso aqui, já sabemos que é pudesse para essa frase aqui. A resposta é pudesse. A segunda frase, ele pediu que você chegasse à cerimônia às 6. There is no excuse for this not to be correct. We have it, an example literally right here. Chegasse. Ok, tá bom. Ela ligou para seu namorado. We already know this means boyfriend, so let's call, ligar para alguém, ok? Sem que a mãe soubesse. This one also is hard because saber in the Ellie's preterite is souberam. You basically really have to know the preterite in order to use this. I would recommend going over the preterite. Eu não achei que vocês fossem honestos. That's about clear. By the way, this means honest, in case you didn't pick that up. Nós não pensávamos que ela trabalhasse no laboratório. Trabalhasse. Eu corria como se fosse um jogador de futebol. Era importante que eu estudasse esse vocabulário. Tá bom? Vocês entenderam? Ok, gente, isso é tudo para hoje. Muito obrigada. E para terminar, eu tenho aqui umas palavras novas para vocês. Interesting fact. So this, if you know Spanish, is pretty much the same-ish thing. But bride is a noiva, and groom is un noivo. All right, pretty easy to remember. It's the same thing, except for one is masculine, one is feminine. That's your new vocab para hoje. Muito obrigada, gente. Até logo. Tchau.